releases all of the other spiritual gifts. Na Roho Mtakatifu naye kuachilia matunda na vipawa vingine vile. So a proper theology of the spiritual gifts and leadership, kwa hivyo elimu nzuri ya kiungu kuhusiana na vipawa vya rohoni, is by definition a Trinitarian theology. Ni ufafanuzi wa utatu, wa elimu ya utatu. God the Father, the Son and the Holy Spirit. The gifts are not ministry titles. Vipawa sio vyeo katika huduma. I call myself Apostle Gary, mimi najiita mtume Gary, so that you can understand the giftings that the Lord has given me, ili ya kwamba uweze kufahamu vipawa ambavyo Mungu amenipatia, and what my job is in the church. Na pia kazi yangu kanisani. It's not a hierarchical position. Sio nafasi ya halisi. Other fivefolds don't have to submit to me. Ya vipawa karama zile zingine hazipaswi kuja kunyenyekea mbele yangu, maana kuna mnara. Leadership gifts are gifts to the church. Vipawa vya uongozi ni vipawa kwa kanisa. And the purpose of these giftings is to equip the saints for the work of ministry. Na makusudi ya vipawa hivi ni kuelimisha wa huduma kwa ajili ya kazi ya huduma, and edify the body of Christ. Na kuweza kujenga mwili wa Kristo. That's our job as fivefold. Hiyo ndio kazi ya karama tano. So how long are fivefold giftings needed? Kwa hivyo ni muda gani ambao vipawa hivi vinahitajika? Until we all come to unity of faith, hadi hapo tutakapokuja kwa umoja wa imani, and full knowledge of the Son of God. Na mbele ya mwana wa Mungu. Are we there yet? Tuko hapo sasa? Does everyone in the church have unity of faith and full knowledge of the Son? Kuna kila mtu mwenye ako kanisani ako katika umoja wa imani na ufahamu wa mwana wa Mungu? If Jesus released the fivefold giftings for this particular purpose, kama Mungu anawachilia karama hizi kwa makusudi halisia haya, He sustains the anointing until His purpose is fulfilled. Anahifadhi upako hadi hapo makusudi yake yataweza kutimizwa. And you can come up with all kind of theological arguments about why the gifts are not needed anymore. Na utakapokuja na mafundisho yako na elimu yoyote ile ya kwa nini vipawa hivi havihitajiki, why we don't need prophets, why we don't need apostles. Kwa nini hatuhitaji mitume, kwa nini hatuhitaji manabii? But all you have to do is look at Ephesians 4. Kile unahitaji kufanya ni kuangalia tu Waefeso. It tells you the purpose of these giftings. Inawaambia makusudi ya vipawa hivi. And until that purpose is fulfilled, the giftings are needed. Na anasema kwamba makusudi haya yanatimiza makusudi yaliyohitajika. It's very simple. Ni rahisi tu. It's not as complicated as people try to make it. Sio kama ni ngumu sana kama vile watu wanavyotaka kuiweka. And we as leaders are walking in these roles. Na kama viongozi wanaofanya katika sehemu hizi ama nyadhifa hizi, apostles, prophets, evangelists, shepherds and teachers. Mitume, manabii, walimu, wachungaji na hata wainjilisti. The anointing that's on us is for specific purposes. Upako ulio juu yao ni kwa makusudi ya kipekee. And we stay within our swim lane. Tunaenda kukaa katika mwelekeo wetu. So I serve as an apostle. Kwa hivyo huduma yako kama nabii, kama mtume. I have many people in L418 who have prophetic giftings. Niko na watu wengi kwa L418 ambao wako na vipawa vya kiunabii. I have 2 prophets in L418 USA, one a man and one a woman. Niko na nabii kule Amerika wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume. And if I have a need to figure something out, na kama niko na hitaji la kuweza kugundua kitu, my first call is to my prophets. Simu yangu ya kwanza ni kwa nabii. I say, go before the Lord, see what He's saying. I need help. Namwambia, hebu uliza Mungu nini anasema, nahitaji msaada. And if my prophets get something about L418 in our ministry anywhere in the world, na kama nabii anapata kitu kuhusiana L418 duniani kote, they call me and prophesy. Wananipigia simu na wanatoa unabii. They're not afraid to do that. Oh, the great apostle will reject our prophecy. Hawaogopi kufanya hivyo, eti mtume mkuu atakataa hiyo.
Because they know with regards to prophecy, maana wanajua kile kinapaswa na unabii. I defer to the prophets. Kile kinapaswa na nabii na tumanisha kiende kwa nabii. Not to everyone who claims that they are a prophet. Si kila mtu ambaye anadai yeye ni nabii. Because if you do that, you'll have to vote for both candidates of every presidential election. Maana kama ni hivyo, kila mtu ni nabii, itahitajika mpige kura kama vile kura za urais. I'm sure you guys experienced that, right? Ninajua nyinyi mmeshuhudia hii kura za urais. This great man of God prophet said the candidate they was going to win. Nabii hao, wanabii wakubwa hao wamesema kwamba mtu fulani huyu ndiye atakuwa rais. And this great woman of God said candidate B is going to win. Na huyu nabii wa kike naye anasema huyu mjumbe wa pili ndiye atakuwa rais. And if I had any relationship to them, na kama ningekuwa na uhusiano na wao, I would call them out and say, seek first the kingdom and forget about the politics. Ningewaita kwanza na niwaambia kwanza, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, wachaneni na kazi ya Mungu. So we don't accept everything that we hear without judging. Atakubali kila kitu ambacho tunasikia. But once a person who has the fivefold gifting of a prophet, lakini kama mtu ako tayari na hivi vipawa vya unabii, karama hizi ya unabii, is tested and stays within the body of Christ, amechunguzwa na kujaribiwa, amekaa katika Kristo na ni wa ukweli, they prove their faithfulness from within the body of Christ, imedhibitishwa kwa uaminifu ndani ya mwili wa Kristo, I'm going to listen to them. Nitaenda kuwasikiliza. If they say, oh, I'm a prophet, I'm going to go up to the holy mountain and I don't need to talk to anybody. If they say, I'm a prophet and I'm going to the holy mountain and I'm not going to talk to anybody. Wakisema kama mimi ni nabii naenda kupanda kwa mlima, sitaki kusikiliza kwa mtu mwingine, I will question their call. Nitaenda kuuliza mwito wao. It could be that God told them to do that. Huenda asiwe Mungu amewaambia kufanya hivyo. Or it could be that they're just tired of the world and want to get away. Au labda inaweza kuwa ni cheo cha hapa duniani kimemsukuma kufanya hivyo. Many people in the church teach that when bishops and pastors arose within the church, watu wengi wanafundisha kwamba kanisani kama mchungaji ama askofu wanainuka kanisani, when ordained elders were appointed to churches, wakati wanapowekwa upako wa kuingia kwa ofisi hizi, na wazee pia wanachaguliwa kwa uongozi, that there was no more need for the fivefold. Ya kwamba wanasema sasa hakuna haja ya hizi karama, maana kuna mchungaji, kuna bishop na kuna elders, hakuna karama. This is a wrong teaching, so don't adopt it. Hayo ni mafundisho ya uongo, usiweze kuyachukua. The reason they say that is because they haven't read the early church writings. Sababu wanasema hivyo ni kwa sababu hawajaenda kwa mafundisho. There's all kinds of writings in the early church that tell local pastors how to treat evangelists that come in, apostles that come in, teachers that come in. Kuna mafundisho mengi na hata maandishi mengi ambayo yameandikwa kuhusu wainjilisti watakuja, mitume watakuja na kadhalika. There's nothing in the early church writing that says, oh, this guy is no longer valid as an evangelist because now we have a bishop. Hakuna mahali pengine na maandishi yoyote yanayodhibitisha kwamba sasa hatuhitaji mwinjilisti, hatuhitaji nabii, hatuhitaji mtume kwa sababu askofu tayari ameshakuja. God's intention is that the organizational leadership gifts and the fivefold gifts work together and to build up the church. Mungu hajabadilika, anasema ya kwamba vipawa hivi vyote na karama hizi zinafaa kuja pamoja kwa makusudi ya kujenga kanisa. Fast forward till you get to the picture of the guy. That's good. This is a picture that I came up with to help us understand how leadership is supposed to work in the church. Hii ndio picha ambayo niliweza kuja nayo vile viongozi wanafanya kazi kanisani. If we think of ourselves as leaders, as the legs of the body of Christ, tunapojifikiria sisi viongozi kama miguu ya mwili wa Kristo, we're supporting and lifting up the local church to Jesus. Tunaunga mkono kwa kuweka
kusaidia kusimama kwa kanisa la Kristo. Jesus doesn't need us to operate as the neck, Yesu hatuhitaji sisi kufanya kazi kama shingo, to filter everything between the body and him. ya kwamba sisi tunaweza kujaza kila kitu kati yake na kanisa. There is nothing in Scripture that indicates that's what leaders are supposed to do. Hakuna maandiko yoyote katika Biblia ambayo yanaashiria hivyo. Jesus is the head of the church. Yesu ndiye kichwa cha kanisa. Our local church is part of the body of Christ. Kanisa letu liko ni sehemu ya kanisa, And we are the legs that lift them up. na viongozi ndio miguu ambao wanainua hili kanisa. This illustration has been very helpful for me in ministry. Mfano huu umekuwa mkuu kusaidia sana katika huduma. The idea here is that the leadership gives support the church. Wazo ni kwamba vipawa vya uongozi viko huweka kazi, And they operate as part of the body of Christ, not separated from it. na inafanya kama sehemu ya kanisa, sio iliyotengwa. Leadership gifts are released for purpose, not for position. Vipawa vya rohoni vinaachiliwa kwa makusudi, sio kwa nyadhifa. God will make sure that you have the position that you need to be effective in ministry. You don't have to create that for yourself. Mungu atahakikisha kwamba kuna nyadhifa ya ifaayo ili ya kwamba ufanye kazi kanisani. Hauhitaji mwenyewe kujitengenezea nyadhifa. If you're faithful in your gifting and faithful to your call, Kama wewe ni mwaminifu katika karama ulio ndani na mwito wako, and you work to fulfill the purpose that God has called you to, na unafanya kazi kuhitimisha kusudi ambalo Mungu alikuitia, then He will take care of giving you the position and the necessary influence to get sasa started. atashughulikia hiyo wewe kupata nyadhifa na kile kitu unahitaji ili kutimiza makusudi. Leaders rule the church from among the body of Christ. Viongozi wanatawala kanisa kutoka wakiwa ndani ya kanisa. We are not positioned above that. Sisi hatuna nyadhifa. So I'm going to stop here. I got a lot more of this, but